Good morning, Zimbabweans. Good morning, everybody. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe. I am back kunge musana. Tell a friend to tell a friend kuti zvatanga. It's a very good Thursday morning to everybody. Ndoda kungotanga nekungosimbisa munhu wese kwamungave muri kumativi mana enyika ikoko, ndichisimbisa vari kuPoland, UK, America, Switzerland, Swaziland, zvakasiyana siyana, vari kuSouth Africa munomo, vari kuZimbabwe. Shout out to everyone. Ndichisingakanganwe vari kune dzimwe nyika dzandisina kumenshena guys. Ndogona kunge zvisina kungosvika parimi pangu nyika yauri iyo yese handiti, but ndinokudai mese. I love you so much. New Zealand, dzakawanda nyika tinogona kuswerera tichingowonesana zvinhu zvinenge zvichingoitika. Right, tisati tatarisa zvekure ngatimbosimbisana timboudzana nyaya dzekwedu pari kupisa apa. Mandijuma ndiri pachiki panapa pakasiyana nevakomana vemaWhatsApp channel kamaCIO vanotaura vakawanda. Ukaudza munhu anotaura akawanda munhu iyeye big suspect. Anenge achitaura akaita kunyorerwa script pasi zvinenge zvichibva kune zvigananda zvakahijega maWhatsApp channel zviri kukwadzisa vana vevanhu, kuri kungofiwa kuzvigananda handiti. Right, pane nyaya imwe iripo isiri kunyatsotambirika zvakanaka, inova nyaya yanga iri kutenderedzwa iri kunzi yakabva nekuna comrade Gageni Ajanga, avo a liberation hero in exile. Tsamba iyi vakabuda vachinyora musi wa4 August vachipa chenjedzo kuda avo mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vice President Chiwenga, vachiti Chiwenga panguva yatakuenda iyoyi mupangwarire kuti hazvigone kuperera mushe. Ndakambonzwa one of the bogus prophets achiprofita futi this issue iyoyi achiti panosvika August here pedze August anenge aita se anenge adzima. So this ningirikini iri kuuya ika zvinogona kuitanga zvakungonoenderana so, but panyaya iyi pari kunzi zvoni pane vanhu vari kuda kubatanidzirwa kuitwa matoothpick. So it's always good guys kugara wakangoziva ukangoona zvimwe zvinhu zvakungobudikira mune mari makomana munongotera ukachingoti ndimbori ndabatwa nebusiness, but kana kuti ukaziva kuti watumwa unzi uri kuenda kwakati kumwe kwacho unongotungamira kuti ndoenda neroad kana kuti I will go first ndichatera. Now pari kunzi zvoni pakataurwa manzvimbo dzakanzira dzakasiyana siyana kuti chekutanga pachazonzwai, chechitupa pachazodai so, saka toda kujambira pane number 3 pachinzoni the third plan ichagona kushandiswa apa ndeyekuti organize a deliberately faulty aircraft, arrange official travel around the country to avoid suspicion and stage a plane crash. Trusted associates including Machakaire, Christopher Mutsvangwa and Monica Mutsvangwa are marked to be sacrificed in this same incident to make it appear authentic. Guys, garai makangwarira zvinhu zvenyu chamunotamba nacho chinokwadzisa ichi. Ndokutaurirai kuti chinhu chinokwadzisa zvokuti kuna vanhu vakawanda vagara vari kutochema kudhara. Inzoti tinge tichonzwa zvimwe zvinhu zvechitaurwa even kana nemacomrades akasiyana siyana kuti vakomana takazosangana nezvakadai so, vakomana pakazofana ningi pakazodai so. This information kuna vanhu vakawanda vari kuitsvaga. Ndakagara ndataura if you go on X zviripo pronunciation inonzi president and 2030 chikora zvigananda stuff chichi ameno zvakanyorwa zvimwe naumberi. Ndo nyaya iri kusvika iri kunetsa ikoko, nyaya ichange iri kupisa yacho iri kutaurwa nezvayo iri mumastreets. But guys, this is not funny. Kwaona zvinhu zvaakusvika pakudai so anenge ari ma1. But anyway, maupdates tinawo hope regedza tingoti gaga tichiroa kutema ugarise mukwasha munyowani. Pane nyaya yanga iri mumadariro umu, nyaya yaMike Chimombe naMoses Mpofu, but the Supreme Court has rejected convicted businessmen Moses Mpofu and Mike Chimombe's application for leave to appeal their fraud convictions, meaning Mpofu will serve an effective 15 years and Chimombe 12 years in prison. Through the court ruled they may still challenge their cases on purely legal grounds without permission. Saka vakomana ava muvatarise, vakomana munowanzwirawo tsitsi, vakomana zvinonzwisa tsitsi zvinhu zvakadai so izvi kuti
akomana kutongorowa makore akawanda iwo. You know, I always tell you guys, especially you guys who are in Zimbabwe, you can't fight Mnangagwa munyika yake yanenge ari wonzi wondo woti ndikuda kutopikisana nezvake. I just want to expose him the way I want to, like what these guys did. Ndo nyaya hombe vari kunyokwarira iyoyi. Uchaona kuti kune vanhu vakawanda mabootlickers chava vakatanga kublame kuti haungapinze zita remukuru wedu pane zvinyaya zvemadhiridhiri enyu aya. Vakatanga vari kuprotecta mukuru wavo but vachitobatsira kusacrifice mumwe wavo, which is not right. Now recently ndine imwe nyaya ndiri kunzwa yekubedbridge. A 40-year-old man from Bedbridge has appeared in court accused of beating his wife in a bid to force her to quit ZANU-PF, which he claims is behind her infidelity. Iye ari kuzoti ina hangu ndakarowa mukadzi wangu nenyaya yekuti ndiri kuona kuti nyaya dzekusavimbika idzi, nyaya dzekuchita iye nyaya hombe akutonzi ari kundiroera. Mukadzi manje anozonge ndakaneda kukunyudza, ari kundiroera kuti haasi kuda ZANU-PF. Vakomanaka ari kuti siya usaende kuZANU-PF. Zvekuzimbabwe zvakaoma hama dzangu. Ndokutaurirai, wherever you are watching me from, garai maziva kuti nyaya dzekuzimbabwe ma1 unongochitofirira madhamu zvione apa pari kubhaizika pakati. Do you know kuti at some point unoona zviita kuti usasaende kumusangano kwacho koko because ndokori kunokuita zvikomba ikoko, you understand. Bonzaka yo unondimisa uri ani nekuzofunga kuti iwe ndakutonzwa zvekudai. Handisi kuti ndiri kuadvocate for vanhu kana kuti ndiri kusupporta munhu vanorova vakadzi. No. And I will never support those guys vanorova vakadzi. But point yandirongoedza kutaura ndeyekuti kungonzi uri munyika yeye kuningirikini kuZimbabwe ubvonzi you are against them chete. Mutemo wato kuside hausisiri kuside kwako kutoapia kwatota mukoti koko. I will be back ndichikuudza kuti chizvo zvakazotongwa achitwa. You know, it's something chenangodzwa nomwe munhu kanzi iyo chama. Do you know kuti kune munhu nyaya yakadai apinda because hanikiki aish zvinorwadza. At the same time zvichinzwisa tsitsi muri kuzviona nyaya yacho. Saka dzimwe dzenyaya dzekuti dzine chida kunge dzichionekwa. That's the same issue yakaitika panana Mike Mpofu na Mike Chimombe na Moses Mpofu pepe. Nzikufumurani. But deep down chokwadi mune muchidzidzisa kana chatobuda mutoziva kuti zvitatomufumura tazodai so. But those guys manje vanenge system, even judge achitoona kuti kesi hapana ngafu ngangobuda man abubuditsi anongoikana kutoirasa nanochinjana kutoya rimwe rutoti kumuchikaire unza ndimutaure shamari 12 yo 15 ndaiko tozodala ikoko makatuka mambo wacho anoita zvaanoda kanoti akabvunzwa kuti ko makabuda munyika musina kuita zvamunozimboita mazuva ese kubuda nemavice president nechinchi moenda paairport mobhabhaizwa moita siyana kuudza kuti mambo anongofamba enda kwaada asingabvunzwe ungamubvunza kuti kudii. But now there is this good news iri kuitika. You know, that is the reason why I'm beginning to love South Africa zvekudaro. No, not because kuti ndo nzvimbo ndo nyika katinenge tichitodyikawo tichinakirwa tirimo. No, I'm beginning to love them because their lawyers are reportedly preparing a submission to the International Criminal Court seeking an investigation into ED over alleged human rights abuses and long-standing impunity. And guess the legal action is expected to argue that Zim victims in SA provide a basic for the ICC prosecutor to consider the case. A parallel petition is also reportedly being prepared asking the UN Security Council to refer Zim to the ICC since it is in part to the Rome statute. Murukuchibata ere chino ichi. It's something chekuti tokono mungata kuenjoy. You know, like it's not something new because pandakato buda nchitaura nyaya iyo ndakaona hangu a lot of madatsunya they were asking me different questions. Yo shamari wewe wazudzwa nani wewe? I don't know kuti zviri fair kana kuti ndinofanira kuti pese nyaya yacho pandenda ndinga ndotodzinda nyaya ndaiudzwa naningi. Vamwe vanhu vacho vanotaura nyaya idzi anotokudza kuti ina asinoda kubudiswa pazvimanhingi zvenyu izvo ndikuudza nyaya zvinhu zviri kuitika iwo do your thing. Ani mukuzviona.
So it's not something chekuti guys tingangodzana kuti zvatoita izvezvi so saka iwewe ningi ndiandudza. That's bullshit. Asi zvinhu zvokuti zvirimo muprocess tichazonge tichionesana vakaendesa zvinofadza uka umambo wacho unombopera nekuti izvezvi so these guys vakutoita gear up nyaya dzemutapa dziya pachapisa pamutapa ndo pachavhurwa hombe ipapapa pane zvinhu zvaakuenda kuda kunoitika zvinhu zvokuti ukaona vakangoti nekuti the other guys varohwa zvakati mablack lab makavanzwa kutanga kutaura kuti toda kuenda kucape 4 ukangonzwa zvangonzi yakuenda kucape 4 nyika pachachemwa. Anyway, ndiri kutambira imwe update mhuri yeZimbabwe. A Durban landlord says his rental business has collapsed after foreign tenants were driven out just weeks after moving in. Now, dozens of rooms have reportedly been sitting empty since the end of June, with many local residents refusing to pay 1,800 rands rent monthly, arguing it's too expensive and demanding a lower price. What was once a fully occupied property is now standing largely vacant, highlighting the financial impact landlords can face when tenants leave and replacement renters are hard to find. Pakaipa muchidimbu vakutoshuwirawo kuti akomana kana zvichinge zvazoitaka dzokaiwo kunoku mutangidze kurenda, dzokaiwo kunoku mutangidze kuroja. Zvinhu zviri kuti zvinongorwadza akomana muchimhanya kupaparika ungati pamwe pane zvamunoziva hapana idzungu chete. Do you know kuti kugara kwemaZimbabweans munomu kuri kutobatsira mafamilies akawanda. Munhu ari kutoendesa vana kuchikoro achitoziva kuti inini nyaya iyoyi kai vana vangu vachadya vachiguta because of these guys, vana vangu vachararama because of these guys. But guess what, umwe anongobudikira from nowhere wototi zvikutaurwa zvese ndezvekupenga abahambe ngavaende hativade ndizvozvo vazhinji vedu vakaenda. Saka muchaita sei vaenda kudaro maakuvachemerera back? So zvinhu zvakakosha kugara muchizivisana guys. Batsirai mudzidzise vanhu ava kwamunenge muchigara navo. I understand kuti munoonesana zvinhu zvakasiyana siyana. Vanoda kudzidziswa shamwari. Kugara kwatiri kuita kwauku hakusi kwekuti tiri kugara kwekuti tiri kuda kuita zvinhu zvekuti tiri kuda kukanganisa kurarama. Tiri kutobatsirana kurarama because iwe uchabenefita nekuti iwe uri munyika mako. Be creative, tsvaga zvekuti maways akangwara ekutotorera mari nawo kwete kuti unomhanya kungoda kungoita zvinhu zvisinangana nebasa rese ungoti ngavaende wona wakukwadzisa. Unongori kana mukomana mukuru futi iwe uchitodya basa sadza ramai wako pamba ubva wamhanya uchionererwa uchiita seko wakutokwadzisa vabereki nenzara because ndo imwe investment inenge yakatoitwa nemusoro. Zosara zvacho maakuti 1.8 inodhura yakawandisa. Do you know how much is 1.8? Something like 100 and it's like 120 to 130 US dollars. Ndo mari yavari kuti yakawandisa tibhadhire mazirenda akadaro esu. Vari kutoda kuti mari iyo idzike. Vanga ndatonzwa umwe angachitotaura achitotanzi ngaitodzoka ku 1000 rand ndo vangatokwanisa kutombotiwo at least vanganohadhira vari ipapo. So unongoona kuti hapana kwazvinenge zvichienda. Mozochema kuti maborena vari kutorera mabasa edu vari kuzodai so drama chairo. So muri yeZimbabwe as for today ndo mashoma ema-updates anditanga kubata tichitanga zuva nawo. Asi ndinoda kukuvimbisai kuti nhasi is going to be a different day. Pana pachavhurwa hombe. Ndine dzimwe dzandada kuda kutanga kutodonhedza izve so 5:30 nenda tokanda rimwe 6 o'clock every time. Zvese papa update ingoti tichingopedza nyaya dzichingota se dzichitanga kunaya because nyaya dzacho dzakatisiyana. Nenda ngoona kuti ndingangodzibata nze panapa because kuno umwe munhu kuti haasida kunzwa ipapa nenyaya yema-updates hope akawanda kudai so anenge ada kunyatsonzwa zviri separate ndozviziva ende idzodzo makagara mandudza kudhara kuti ukangori rebesa rese manje isusu tinoedza tichida kungomirira kungonzwa musi wacho. It's okay. Ende ndoramba ndashandisa mukana vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits. Garai mabata company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen dzinova idzo shasha pakuita zvinhu zvavanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Saka musakangana kuvabata. Pane nhamba dzavo dzichange dzichibatikira pachivhitivhiti pascreen ipapapa kana kuti paflyer richange richiita se richipota richibatikira ipapapa. Munongonyatsotarisa zvakanaka rowa screenshot kana usiri kunyatsoona but I believe vanhu vazhinji vari kuona pamabig screens unotodziona nhamba zvakanaka dzinenge dzichinyatsooneka zviri clear. So please feel free to contact them vakubatsire handiti right.
tipinde kunzwa zviri kutaura nevakuru vari panapa. Vanhu vanotaura maZimbabwe, thank you so much. Kuna vanoda kutaura dzawo nyaya, tsvagai namba dzeCoolant mundibati ndobva tangofambira tongoseta out yacho. Handetoni. Guys, we love Zimbabwe. We love everyone in Zimbabwe. But we thought, and what we thought about this political fatigue and political issues what we have here, and I don't know how can I respond to this, or what can I say to the people, or what can I give my opinion and my vision to the country and to the citizens. We don't have a problem with ZANU-PF because it's a word. We have a problem with the people. They are on this organization. If you can check from 1980 until where we are, and they are getting handled. The country, the economy, it was fine and nice and beautiful, richest basket economy in Africa, in Zimbabwe. But let us go beyond of this. 1980, Zimbabwe have independence. It didn't take even 3 years to do the land reform. If I'm not mistaken, they are doing land reform. The land reform there was not started on there in 2000. No. Those people there got getting land reform in 1985. We call them Omindamire Funai. Who was given them? ZANU-PF. And in some other mistake, what they did, they are introduced the movement of the land reform program. It was not their attention to do so, but they do that attention because of they want to get a majority to voting for the ZANU-PF political party. That is true. Do you believe or do you agree with me about 2002 on the 11th of March, Zimbabwe was having election, general election. ZANU-PF never win a single election from 2001. But they are still running the country, they are still in charge in the country. And if the problem comes, they are giving the opposition problem. If everything comes in the crisis of the country, in the political situation, then you can see they are put a pressure, or they are give the pressure to the opposition. But although the people of the opposition and the support of the opposition, they don't have any problem with that. The problem they have the leader, they are leading the country. And the problem they have a problem of the people, they want to be a president of Zimbabwean country. And also if they are give influence the people to vote for them, to support them. By the end of the story, they have forgot all those people, they are dying for their freedom, for they are dying for them to be in power. Do you believe in 2017, a lot of Zimbabwe, they are dying for Mnangagwa to be a president? Do you believe that? Do you believe in 1980 Zimbabwe was independent? They are dying for that, but nobody paid. We are not speaking about the comrades in Chiwenga and in Mozambique. We're speaking the people after independence died because of the ZANU-PF. Never get paid, never receive anything. We cannot speaking about the soldiers who were going to Rwanda, going to DRC, going to so many other, Somalia and wherever. Their father and their mother, their children never received that money. Who did take that money and put it to their own pocket? It's ZANU-PF people.
But people, they are keep and support. But still now, we have another crisis now. Is on the hand of Chiwenga. This coming 31, Chiwenga is behind of the scene. Sanyatwe is behind of the scene. But they don't want to come on to the front of the story, Kali, to say we are the people on that. They want to give the Baba Godfrey to say it's a problem because he is supporting. They are arresting people. They don't have a problem. They are arresting these people. They don't have a problem. But the people, they have a problem. They are still existing in the ZANU-PF political party. But they don't want to show their characters. They don't want to show what exactly behind the scene. No. But if you guys are stupid, go and die. Eat for that. But be careful of Chiwenga. Chiwenga is here behind of this scene because they are fighting with Mnangagwa. We know the politics, we understand, and we know very well. But guys, if you want to understand, you want to grow up, you want to be a good person, stay away from this. Because the Chiwenga, he put his man on his pocket, Chris Mutsvangwa in his pocket, all those ministers and everyone. You get, look Chiwenga where is. Okay, let us go to Tagwire. My opinion, the last question, what I want to give to you, Kulant. You don't have to select anyone without in the ZANU-PF political party. Until you give the person the power, the weakest person, then you can go to the election and defeat that person. Then you can remove his symbol. Not these thugs, not these criminals. You cannot. You don't have to do the election. If you want to do the election, the demonstration, you was supposed to be like this. I want to give you my opinion. That is my last opinion. You don't have to say we need to put Chamisa. You don't have to say we need to put Love Moma Duku, Kasukuere, Jonathan Mo. I just only mentioned the names what you can understand. They have to mention a person is still there. You're playing with the official of ZANU-PF. Then they can put him in power. Then after 5 years, you do another demonstration to say, we want the demonstration to remove the president. We don't want this. Then until you get a person is weaker to remove in the power to lead the Zimbabwean country, then you can use the platform or the way or the platform or the election system, something like that. But if this barbarian and this criminal, this thug, they are still there in this group of bastards, you never